Dear students, today we are going to discuss the 7th lesson, body fluids and circulation. இப்போ மாணவர்களே, இன்றைக்கு நம்ம 7வது பாடம் பார்க்க போகிறோம். அப்போ 7வது பாடமானது உடல் திரவங்கள் மற்றும் சுழல் தொகுப்புன்னு சொல்லக்கூடிய பாடம். See, in the case of the multicellular organism, all parts of the body require food, oxygen, and carbon dioxide which is produced, even the waste which is produced are to be removed. So all the parts of the body require food, oxygen, hormones, like this. Even the waste formed which are to be collected back. To maintain all this, there is a system in our body. That system is the circulatory system. அப்போ மாணவர்களே, நம்முடைய உடலுக்கு எல்லா பகுதிகளுக்கும் உணவு தேவை, ஆக்சிஜன் தேவை. அதே போல எல்லா பகுதியிலிருந்து உருவாகக்கூடிய கழிவுப் பொருட்கள், கார்பன் டை ஆக்சைடு. இந்த கழிவுப் பொருட்கள் என்ன செய்யணும்? நம்முடைய உடலில் சேகரிக்கப்பட்டு வெளியேற்றப்படணும். இப்படி உடலுக்கு எல்லா பகுதிகளுக்கும் வாயுக்களை, உணவுகளை எடுத்துக்கொண்டு செல்வது, கழிவுப் பொருட்களை நீக்குவது, இதெல்லாம் தான் இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தினுடைய சுழல் தொகுப்பு மண்டலத்தினுடைய பணிகளாக காணப்படுகின்றன. So if you take this in the case of unicellular organisms, as the body is having a single cell, no need for a circulatory system. Whatever that animal requires, it takes it from the surrounding medium. Even if you take the lower invertebrates, on the sponges, or the case of Nidaria, or if you take this Platyhelminthes or Asperminthes, there is no circulatory system. Whatever the animals need, they take it from the surrounding medium. Like that, they send back to the surrounding medium. When it comes to the case of the Annelida, where there is a closed circulatory system. If you take this arthropoda, open circulatory system. Later, if you take the vertebrates, in the case of the vertebrates, the circulatory system is well developed. அப்போ மாணவர்கள், இப்போ இரத்த ஓட்ட மண்டலத்துக்கு தேவை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, உயிரினங்களினுடைய அமைப்பு நிலையில் வளர்ச்சி ஏற்படும். இப்போ ஒரு சில உயிரிகள் எடுத்துக்கிட்டோம், ஒரு சில உயிர்களுக்கு இப்படி ஒரு மண்டலம் தேவையில்லை. சுற்றுச்சூழல் என்ன இருக்கோ, சுற்றுச்சூழலேருந்து தனக்கு தேவையான பொருட்களை எடுத்துக்கணும், கழிவு பொருட்களை திருப்பி வெளியே விட்டுக்கணும். அதே போல் நாம் துளை உடலிகள், குழி உடலிகள், அல்லது தட்டைப்புழுக்கள், உருளைப்புழுக்கள், இவைகள் எடுத்துக்கணும். இவைகள் என்ன இருக்காது? இரத்த ஓட்ட மண்டலம் இருக்காது. ஆனால் முதல்ல வளைதிசை புழுக்களில் இரத்த ஓட்ட மண்டலம், மூடிய இரத்த ஓட்ட மண்டலம் இருக்கும். கணுக்காலிகளை பார்த்தோம்னா கணுக்காலிகளில் திறந்த இரத்த ஓட்ட மண்டலம் இருக்கும். அப்படியே திருப்பியும் முதுகெலும்புள்ளவைகளை ஆரம்பித்தோம்னா முதுகெலும்புள்ளவைகள் எல்லாம் மிகவும் வளர்ச்சியடைந்த இரத்த ஓட்ட மண்டலம் காணப்படுகிறது. ஸோ the function of the circulatory system is not merely transporting oxygen and carbon dioxide, or transporting the food, or removing the waste from the tissues. One of the important function is to maintain homeostasis. The constant internal environment is to be maintained within our body. Such a maintenance of constant internal environment, we call it as a homeostasis. Once again, if you take the hormones are to be carried from the place they are produced and the place they are needed. So that is also carried out by the circulatory system. So circulatory system has a lot of functions. அப்போ இந்த இரத்த ஓட்ட மண்டலத்துக்கு நான் முதல்ல சொன்ன போல ஆக்சிஜன் எடுத்துகிட்டு போகிறது, கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துகிட்டு போகிறது, உணவு எடுத்துகிட்டு போகிறது, அது மட்டும் என்னுடைய பணி. நம்முடைய உடலின் நிலை மாறாமை, ஹோமியோஸ்டாசிஸ், உடலுக்கு உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் எப்போவுமே அது வெப்பநிலையாக இருந்தாலும் சரி, பிஹெச்சாக இருந்தாலும் சரி, எதாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு குறிப்பிட்ட நிலையில் உள்நிலையை வைத்திருப்பது. அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? நிலை மாறாமை, ஹோமியோஸ்டாசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இது இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தினுடைய முக்கியமான பணி. இன்னும் இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தை எடுத்தோம்னா, இரத்த ஓட்ட மண்டலம் ஹார்மோன்கள்
ஒரு இடத்துலேருந்து உருவாக்கப்படுது, இன்னொரு இடத்துக்கு ஹார்மோன் எடுத்து செல்லப்பட வேண்டும். அப்போ உருவாக்கக்கூடிய இடத்துலேருந்து எடுத்து செல்லக்கூடாது, அதுக்கு வேலை இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தினுடைய வேலை. இவ்வாறு இரத்த ஓட்ட மண்டலத்துக்கான சுழல் தொகுப்புக்கு பல பணிகள் காணப்படுகின்றன. உடல் திரவங்கள், that is body fluids. The body fluids, which are basically as water, which has got number of substances dissolved in it. So in water, number of substances that are dissolved, that forms the body fluids. The body fluids broadly divided into two. They are intracellular fluid as well as the extracellular fluid. The intracellular fluid is a fluid which is found within the cell. For example, if we take this protoplasm, the protoplasm is found within the cell, that is the intracellular fluid. Whatever that is found beyond that is known as the extracellular fluid or the intercellular fluid. The extracellular fluids may be interstitial fluid, then blood, even the lymph. Interstitial fluid, the fluid which is found between the tissues, is known as the interstitial fluid. Then of course the blood is there. Apart from that, even the lymph is there. All these together form the extracellular fluid. அப்போ உடல் திரவங்கள் நம்ம சொல்லுறோம். நம்முடைய உடலுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய திரவங்களை பார்த்தோம். எல்லா திரவங்களும் அடிப்படை எதில் தான் கரைந்திருக்கு? தண்ணீரில் மற்ற பொருட்கள் கரைந்து தான் உடல் திரவத்தை உருவாக்குது. இப்படி தண்ணீரில் மற்ற பொருட்கள் கரைந்து உருவாக்கக்கூடிய உடல் திரவத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, உடல் திரவத்தை நாம் ரெண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கிறோம். ஒன்று செல் உள் திரவம், மற்றொன்று செல் வெளித்திரவம். செல்லுக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய திரவங்களை செல் உள் திரவம்னு சொல்லுவோம். இப்போ செல்லுக்குள்ள என்ன இருக்கு? புரோட்டோபிளாசம் இருக்கு. செல்லுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய புரோட்டோபிளாசம் அது ஒரு செல் உள் திரவம். மாறாக செல் வெளித்திரவம், செல்லுக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய திரவங்களை செல் வெளித்திரவம்னு சொல்லுவோம். இந்த செல் வெளித்திரவங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இடையீட்டு திரவம், திசுக்களுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய திரவத்தை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? இடையீட்டு திரவம்னு சொல்லுவோம். இரத்தம் காணப்படுகின்றது, நிணநீர் காணப்படுகின்றது. இப்படி அந்த இது செல்லுக்கு வெளியில இருக்க அல்லது திசுக்களுக்கு செல்லுக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த செல் இடைத்திரவம், இரத்தம் மற்றும் நிணநீர்னு சொல்லக்கூடியது எல்லாத்தையும் நாம் செல் வெளித்திரவங்கள்னு சொல்லுவோம். ஆக்சுவலி when the blood flows through the blood vessel, there are two types of pressure acts on that flowing blood. One is the hydrostatic pressure. The hydrostatic pressure is a pressure that tries to retain water within it, within that particular fluid. The second one is, of course, the water pressure. The water pressure is the one that tries to or that tends to move out of the blood vessel. So when the blood flows through the capillary bed, both of these pressures, the hydrostatic pressure as well as the water pressure, both act on these capillaries. So due the action of these two, combined action of these two, within the fluid which flows within the blood vessel is drained outside the blood vessel. The fluid which is drained outside the blood vessel by the combined action of the water pressure as well as the hydrostatic pressure, that forms the tissue fluid. அப்போ இரத்த குழாய் வழியாட்டு பாஞ்சு வருது. இரத்த குழாய் வழியாட்டு பாஞ்சு வரும்போது ரெண்டு வகையான அழுத்தங்கள் அந்த இரத்தத்துக்கு மேல செயல்படும். ஒன்று இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தண்ணீரினுடைய பிரிவு அழுத்தம். அது என்ன செய்யும்? தண்ணீரை பிளாஸ்மாய்க்குள்ள வச்சுடுறதுக்கு முயற்சி செய்யும். ரெண்டாவது நம்ம பார்த்தோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம் அல்லது நீர் அழுத்தம்னு சொல்லக்கூடியது. அந்த சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம் அல்லது நீர் அழுத்தம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அழுத்தத்துக்கு வேலை என்னது? இரத்த குழாய்க்க இரத்த தந்துகளுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய திரவத்தை தண்ணீரை வெளியே கொண்டு வரணும். இந்த ரெண்டு விதமான விசைகளுக்கு செயலினால தான் நாம் சொல்லக்கூடிய அந்த செல் வெளித்திரவம் அல்லது திசு இடைத்திரவம் சொல்லக்கூடிய அந்த திரவமானது உருவாகின்றது. இவ்வாறு நம்முடைய உடல்ல செல் வெளித்திரவங்கள் உருவாகுது. If you take the blood,
blood is formed of 92% of, if you take the blood is formed of two types of constituents. One is the liquid constituent and another one is the formed elements. The liquid constituents constitute the 55% of the blood, while the formed elements, otherwise known as the solid constituents, which constitute 45%. அப்போ நம்ம ரத்தம்னு சொல்லக்கூடிய ரத்தத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரத்தம் 2 வகை பகுதி பொருட்களால் ஆனது. ரத்தத்துக்கு 2 வகை பகுதி பொருட்கள் அதெல்லாம் அதில் இருக்கக்கூடிய திரவ பகுதி பொருள் இது கிட்டத்தட்ட 55% அளவு கொண்டதாக இருக்கும். ரெண்டாவது ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்கள். இந்த ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்களை நம்ம எடுத்துக்கணும். ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் கிட்டத்தட்ட 45% அளவு கொண்டதாக இருக்கும். அப்போ ரத்தம்னு சொல்லக்கூடியது திரவ பொருளும் ரெண்டும் சேர்ந்த ஒரு கலவை, ஒரு கூழ்மம். அந்த நிலையில தான் நம்முடைய ரத்தமானது காணப்படுகிறது. So if you take the liquid constituent, the liquid constituent of the blood is plasma. The liquid constituent of the blood is plasma. If you take the plasma, 92% of the plasma is formed of water. Roughly 0.9% is the inorganic constituents are there. Inorganic constituents are there. And if you take this plasma, so water is there 92%, 0.9% inorganic constituents are there. And if you take this, the remaining are the organic constituents. The organic constituents which include the digested and absorbed food, glucose, amino acids, fatty acids, glycerol, various waste products such as ammonia, urea, then respiratory waste, carbon dioxide, various enzymes, hormones, all these are found in the plasma. So the plasma, 92% of the plasma is formed of water, 0.9% inorganic constituents, and that is the various salts, sodium, potassium, calcium, magnesium, phosphorus, all these are found in the plasma. Then the plasma is having various proteins. And then if you take this, the digested food, digested and absorbed food. The digested and absorbed food, if you take this, glucose is there, amino acid is there, the fatty acids, glycerol are there. Then the various hormones are there, various enzymes are there. Waste products such as urea, ammonia are there. Even the respiratory waste, carbon dioxide is there. Like that, number of constituents are there in the plasma. அப்போ ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்மா அந்த திரவ பகுதி பொருளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய திரவ பகுதி பொருள் 92% என்ன இருக்கு? தண்ணீர் தான் இருக்கு. 0.9% அதில் இருக்கக்கூடிய கனிம பொருட்கள். பிளாஸ்மாவில் கனிம பொருட்கள் இருக்குது. என்னென்ன கனிம பொருட்கள் இருக்குது? சோடியம் இருக்குது, பொட்டாசியம் இருக்குது, கால்சியம் இருக்குது, மெக்னீசியம் இருக்குது. இப்படி பல வகையான கனிம பொருட்கள் பிளாஸ்மாவில் இருக்குது. பிளாஸ்மாவில் பிளாஸ்மா புரதங்கள் இருக்குது. செரிக்கப்பட்டு உறிஞ்சப்பட்ட உணவுப் பொருட்களான குளுக்கோஸ், அமினோ அமிலங்கள், கொழுப்பு அமிலங்கள், கிளிசரால், கழிவுப் பொருட்களான அம்மோனியா, யூரியா, சுவாச கழிவான கார்பன் டை ஆக்சைடு, பல்வேறு வகையான ஹார்மோன்கள், நொதிகள், இவை எல்லாமே எதில் இருக்கு? அந்த இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய திரவ பகுதி பொருளான பிளாஸ்மாவில் இருக்கு. If you take the plasma proteins, the plasma proteins are albumin, globulin, fibrinogen and prothrombin are the plasma proteins. If you take this albumin is important for the osmotic pressure of the blood. Globulin is necessary for the antibody formation. If you take this prothrombin as well as the fibrinogen, these two are concerned with the coagulation or the clotting of blood. Albumin, osmotic pressure; globulin, antibody formation. Then prothrombin and fibrinogen concerned with the clotting of the blood. Once again, if you take the composition of the blood,
The composition of the blood is not always the constant. That is variable. That is subjected to change. Because if you take the blood in the hepatic portal vein, the hepatic portal vein is a vein which collects the absorbed food from the small intestine and brings it to the liver. If you take the hepatic portal vein, in the hepatic portal vein, the composition of glucose, amino acids, fatty acids, glycerol, all these are high compared to the rest of the blood vessels of our body. But as soon as this digested and absorbed food reaches the liver, what the liver does is, it allows only the required amount of these substances in the blood. It converts the remaining substances into the other ones. For example, glucose is converted into glycogen, then fatty acids and glycerol are converted into fat in the adipose tissue. Excess of proteins are oxidized, amino acids are oxidized. Like that, the liver is performing various functions. As a result of that, the rest of the body, what we see in the blood, there is a required level of glucose, amino acids, fatty acids, glycerol, etc. are there. But it is completely different in the case of the hepatic portal vein. அப்போ நம்ம இப்போ ரத்தத்தை எடுத்துக்கிட்டோம், இப்போ பிளாஸ்மாவில் இருக்கக்கூடிய புரதங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, பிளாஸ்மாவில் மொத்தம் 4 புரதங்கள் இருக்கு. பிளாஸ்மாவில் இருக்கக்கூடிய 4 புரதங்கள் யாதெல்லாம்? ஒன்று ஆல்புமின். இந்த ஆல்புமினுடைய பணி என்னன்னா, இரத்தத்தினுடைய சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துவது. ரெண்டாவது குளோபுலின் சொல்லக்கூடிய ஒரு பிளாஸ்மா புரதம் இருக்கு. இந்த குளோபுலின் சொல்லக்கூடிய பிளாஸ்மா புரதத்துக்கு வேலை என்னது? உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பாற்றலை தரக்கூடியது. இதை தவிர புரோத்ராம்பின் மற்றும் ஃபைப்ரினோஜன் சொல்லக்கூடிய 2 பிளாஸ்மா புரதங்கள் இருக்கு. இந்த புரோத்ராம்பின் மற்றும் ஃபைப்ரினோஜன் சொல்லக்கூடிய பிளாஸ்மா புரதங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா, புரோத்ராம்பின் மற்றும் ஃபைப்ரினோஜன் சொல்லக்கூடிய பிளாஸ்மா புரதங்களானது இரத்தம் உறைதலுக்கு காரணமாக அமைகின்றது. இரத்தம் உறைய செய்வதற்கான பொருட்கள். இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, நம்முடைய இரத்தத்தில் எப்போவுமே எல்லா பொருட்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் இருக்காது, அது வேறுபடும். உதாரணமாட்டு நம்முடைய உடல்ல கல்லீரல் போர்ட்டல் சிரை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு இரத்த குழாய் இருக்கு. இந்த கல்லீரல் போர்ட்டல் சிறைக்கு வேலை என்னது? சிறுகுடல்ல உறிஞ்சப்பட்ட உணவை கல்லீரலுக்கு எடுத்து வருவது. எப்போ சிறுகுடல்ல உறிஞ்சப்பட்ட உணவை கல்லீரலுக்கு இந்த கல்லீரல் போர்ட்டல் சிறை எடுத்துட்டு வந்ததோ, கல்லீரல் நம்முடைய உடல்ல இரத்தத்துல எவ்வளவு உணவுப் பொருள் இருக்கணுமோ அவ்வளவு பொருட்களை மட்டும்தான் வைக்கும். அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் கிளைக்கோஜனை மாற்றிடும். அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கொழுப்பு அமிலத்தையும் கிளிசராலையும் அடிப்போசிஸில் கொழுப்பாட்டு மாற்றிக்கிறோம். அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அமினோ அமிலங்களை ஆக்சிகரணம் அடைய செய்யும். அப்போ இவ்வாறு இந்த பணிகள் எல்லாம் மேற்கொண்ட பின்னாடி நம்ம இரத்தத்தில் எவ்வளவு பொருட்கள் இருக்கணும் அவ்வளவு பொருட்கள் மட்டும்தான் கல்லீரலானது வெளியே அனுப்பும். அப்போது கல்லீரல் போர்ட்டல் சிறையில் இருக்கக்கூடிய அந்த இரத்தத்துக்கு வேதி அமைப்பு உடலில் மற்ற இடங்களில் இருக்கக்கூடிய இரத்தத்துக்கு வேதி அமைப்பிலிருந்து மாறுபடுது. அப்போ இரத்தத்துக்கு வேதி அமைப்பு எப்பொழுதும் ஒரே போல இருப்பது இல்லை. If you take the formed elements, 45% of the blood is the formed elements. The formed elements are the red blood corpuscles or the erythrocytes, white blood corpuscles or the leukocytes, then platelets or the thrombocytes are the formed elements. If you take this red blood corpuscles or the erythrocytes, these red blood corpuscles are biconcave and disc shaped. They are red in color due to the presence of the pigment hemoglobin. The number of RBCs in the case of adult male is 5 to 5.5 million per cubic milliliter, whereas in the case of adult woman, the number of RBCs are 4.5 to 5 million. If you take this, the diameter of the RBC is 7.5 mu meter. If you are the micrometer, if you take this RBCs are produced in the bone marrow. They are destroyed in the spleen, which is the graveyard of RBC.
So RBCs are destroyed, produced in the bone marrow, where they are destroyed in the spleen. See, for the production of RBC, there is a substance known as the erythropoietin. This erythropoietin is produced by the kidneys. Erythropoietin produced by the kidneys are carried by blood, which stimulate the bone marrow to produce the red blood corpuscles or the erythrocytes. If you take the lifespan of the erythrocytes, it is 120 days in the case of males, whereas 110 days in the case of females. So, red blood corpuscles or erythrocytes, biconcave and disc-shaped. Red color is due to the presence of the respiratory pigment hemoglobin. In a adult male, 5 to 5.5 million RBCs, and the adult female 4.5 to 5 million red blood corpuscles are there. These, if you take this red blood corpuscles, the diameter of the red blood corpuscles is 7.5 micrometer. They are produced in the bone marrow and destroyed in the spleen, which is a graveyard of the red blood corpuscles. If you take this red blood corpuscles, the production of red blood corpuscles depends upon a hormone known as erythropoietin produced by the kidneys. These erythropoietin stimulate the bone marrow to produce the erythrocytes or the red blood corpuscles. Their lifespan is 120 days in the case of males and 110 days in the case of females. அப்போ பார்த்தோம்னா இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் மொத்தம் 3 வகையான செல்கள் தான் இரத்தத்தில் இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய செல்கள் இரத்த சிவப்பணுக்கள், இரத்த வெள்ளணுக்கள் மற்றும் இரத்த தட்டுகள் அல்லது இரத்த உறையணுக்கள். இரத்த சிவப்பணுக்கள் இருபுறம் குழிந்த தட்டு வடிவம் கொண்டவை. இந்த இரத்த சிவப்பணுக்களை எடுத்துக்கொண்டவரில் இவை சிவப்பு நிறத்தில் காணப்படுவதற்கான காரணம் இவைகளில் ஹீமோகுளோபின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சுவாச நரம்பு ஒன்று இரத்த சிவப்பணுக்களிலே காணப்படுகின்றது. முதிர்ச்சி அடைந்த ஆணில் 5 முதல் 5.5 மில்லியன் இரத்த சிவப்பணுக்கள் ஒரு கன மில்லி லிட்டரிலே காணப்படும். முதிர்ச்சி அடைந்த பெண்ணில் 4.5 முதல் 5 மில்லியன் வரை ஒரு கன மில்லி லிட்டரிலே இரத்த சிவப்பணுக்கள் காணப்படுகின்றது. இரத்த சிவப்பணுக்களினுடைய அளவு 7.5 மைக்ரோமீட்டர்கள் ஆகும். இந்த இரத்த சிவப்பணுக்கள் எலும்பு மஜ்ஜையிலே உருவாக்கப்பட்டு இவை மண்ணீரலிலே அளிக்கப்படுகின்றது. இந்த இரத்த சிவப்பணுக்களை உருவாவதற்கு எரித்ரோபாய்டின் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஹார்மோன் தேவைப்படுகின்றது. இந்த எரித்ரோபாய்டின் என்று சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் சிறுநீரகங்களால் உருவாக்கப்படுகின்றது. இந்த எரித்ரோபாய்டின் என்று சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் சிறுநீரகங்களில் உருவாக்கப்பட்டு எலும்பு மஜ்ஜையை தூண்டி எலும்பு மஜ்ஜையிலிருந்து இரத்த சிவப்பணுக்கள் உருவாக்க செய்கின்றது. இந்த இரத்த சிவப்பணுக்களினுடைய ஆயுட்காலத்தை எடுத்துக்கொண்டோமெனில் ஆண்களில் இவை 120 நாட்களும் பெண்களில் 110 நாட்களும் இவை உயிரோடு காணப்படும். மனித இரத்த சிவப்பணுக்களை பொறுத்தவரையில் ஒரு சிறப்பு பண்பு என்னவெனில், மனித இரத்த சிவப்பணுக்கள் உருவாகும் போது அவைகளிலே உட்கருக்கள் காணப்படும். எனினும் முதிர்ச்சியடைந்த இரத்த சிவப்பணுக்களில் உட்கருக்கள் காணப்படுவதிலே actually a peculiarity in the case of human erythrocytes is when the RBCs or the erythrocytes are produced, they are having a nucleus. But the mature RBCs lack nucleus. No nucleus is there in the case of the mature RBCs. So the RBCs or the erythrocytes are there. WBCs are the leukocytes. They are colorless due to the absence of hemoglobin. You know, their lifespan is between 2 to 3 weeks. If you take this, the leukocytes or the white blood corpuscles, the shape varies. But in a cubic milliliter of blood,
6,000 to 8,000 WBCs or the leukocytes are there. These WBCs are divided or classified into two types, namely granulocytes as well as the agranulocytes. If granules are found in the WBCs, such WBCs are known as granulocytes. If granules are absent, then they are known as the agranulocytes. One of the peculiar features of the WBCs are all the WBCs will have a prominent nucleus. All the WBCs will have a prominent nucleus. If you take the granulocytes, neutrophils, basophils and eosinophils are the granulocytes. Monocytes and lymphocytes are agranulocytes. So, basophils, neutrophils, eosinophils are the granulocytes and monocytes and lymphocytes are the agranulocytes. அப்போ இரத்த வெள்ளணுக்கள், இவைகளில் ஹீமோகுளோபின் இல்லை, எனவே இவை நிறமற்று காணப்படுகின்றது. இரத்த வெள்ளணுக்களை எடுத்துக்கொண்டோம் எனில் இரத்த வெள்ளணுக்களானது 2 முதல் 3 வாரங்கள் வரையே இவை உயிர் வாழ்கின்றது. இரத்த வெள்ளணுக்களை பொறுத்தவரையில் இரத்த வெள்ளணுக்களினுடைய சிறப்பம்சம் இரத்த வெள்ளணுக்களுக்கு உள்ளே உட்கருவானது காணப்படும். எல்லா இரத்த வெள்ளணுக்களுக்கும் தெளிவாட்டு ஒரு உட்கரு ஒன்று காணப்படுகின்றது. இரத்த வெள்ளணுக்களை பொறுத்தவரையில இரத்த வெள்ளணுக்களானது ஒரு கன மில்லி லிட்டர் இரத்தத்தில் 6000 8000 வரை இரத்த வெள்ளணுக்கள் காணப்படும். ஒரு கன மில்லி லிட்டர்ல 6000 8000 வரை இரத்த வெள்ளணுக்கள் காணப்படுகிறது. இந்த இரத்த வெள்ளணுக்களை நாம் 2 வகையாட்டு பிரிக்கலாம். அவை ஒன்று துகளுள்ள இரத்த வெள்ளணுக்கள், மற்றொன்று துகள் அற்ற இரத்த வெள்ளணுக்கள் என்பவை. அப்போ துகளுள்ள இரத்த வெள்ளணுக்கள் மற்றொன்று துகளற்ற இரத்த வெள்ளணுக்கள் என்பவை. இந்த துகளுள்ள இரத்த வெள்ளணுக்களை எடுத்துக்கொண்டோம் எனில் துகளுள்ள இரத்த வெள்ளணுக்களாக நமக்கு நியூட்ரோஃபில்கள் காணப்படுகின்றது, ஈஸ்னோஃபில்கள் காணப்படுகின்றது, பேசோஃபில்கள் காணப்படுகின்றது. மாறாக துகளற்ற இரத்த வெள்ளணுக்களாக மோனோசைட்டுகளும் லிம்போசைட்டுகளும் காணப்படும். மோனோசைட்டுகளும் லிம்போசைட்டுகளும் துகளற்ற இரத்த வெள்ளணுக்களாக காணப்படுகின்றது. நியூட்ரோஃபில்ஸ் which constitutes 60 to 70% of the white blood corpuscles. Its nucleus is having numerous lobes which are covered by a membrane. As its nucleus is formed of numerous lobes, this nucleus of the neutrophils is known as the polymorphonuclear neutrophils. These neutrophils are known as polymorphonuclear neutrophils. அப்போ மாணவர்களே முதல்ல எடுத்துக்கிட்டோம்னா முதல்ல இரத்த வெள்ளணுக்கள் நியூட்ரோஃபில்கள். வெள்ளணுக்களுக்கு எண்ணிக்கையில 60 to 70% வரை இரத்த வெள்ளணுக்கள் எந்த வகை சார்ந்தது? நியூட்ரோஃபில்கள் தான். இந்த நியூட்ரோஃபில்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நியூட்ரோஃபில்களுக்கு உட்கரு பல கதுப்புகளை கொண்டது. இந்த பல கதுப்புகளை கொண்ட இந்த உட்கரு சவ்வால இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இப்படி பல கதுப்புகளை கொண்ட உட்கருக்கள் சவ்வால் இணைக்கப்பட்டிருப்பதால் அதை நாம் பாலிமார்போ நியூக்ளியர் நியூட்ரோஃபில்கள் என்று நாம் அழைப்போம். பேசோஃபில்ஸ் 0.5 to 1% of the leukocytes are the basophils. If you take the basophils take part in allergic reaction. Basophils take part in allergic reaction, and if you take the basophils, they are having comparatively a larger nucleus. அப்போ ரெண்டாவது பேசோஃபில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா 0.5 to 1% வரை தான் பேசோஃபில்கள் இருக்கும். பெரிய உட்கருக்களை கொண்ட ஒரு அமைப்பாட்டு இருக்கும். நம்முடைய உடல்ல
ஒவ்வாமையில இந்த பேசோஃபில்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. ஈஸ்னோஃபில்ஸ் 0.5 to 3% of the WBCs are the eosinophils. If you take this eosinophils, the eosinophils are formed of nucleus which is bilobed, and this bilobed nucleus is connected by a membrane. These eosinophils take part in allergy and inflammatory reactions. During inflammatory reaction, their number increases. During inflammatory reaction, their number increases. அப்போ மூன்றாவது வகை இரத்த வெள்ளணுக்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஈஸ்னோஃபில்கள். அப்போ இந்த ஈஸ்னோஃபில்கள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா 0.5 இருந்து 3% வரை ஈஸ்னோஃபில்கள் காணப்படும். இரு கதுப்புகளை கொண்டு செவ்வாறு இணைக்கப்பட்ட ஒரு உட்கருவை கொண்டிருக்கும். இந்த ஈஸ்னோஃபில்களை பார்த்தோம்னா ஒவ்வாமை மற்றும் வீக்கம் என்று சொல்லக்கூடிய 2 நிலைகள்லையும் 2 நிகழ்வுகளையும் பங்கெடுக்கும். குறிப்பாட்டு உடல்ல எங்கேயாவது வீக்கம் ஏற்படுதுன்னா, வீங்குதல் ஏற்படுதுன்னா, அந்த வீங்குதல் வினைகள்ல ஈஸ்னோஃபில்கள் முக்கிய பங்கெடுக்கக்கூடியவையாக காணப்படுகின்றது. So the neutrophils, basophils and eosinophils are the granulocytes. That means they are having granules in their cytoplasm. Whereas the monocytes and lymphocytes are the agranulocytes, where the granules are absent. If you take this, the lymphocytes, the 20 to 30% of the WBCs are the lymphocytes. The lymphocytes are the smallest cells. If you take this lymphocytes, there are 2 kinds of lymphocytes are there, namely B cells are the B lymphocytes and the T cells are the T lymphocytes. The B cells are bone marrow dependent lymphocytes and T lymphocytes are thymus dependent lymphocytes. I told you these are the smallest cells. These lymphocytes provide immunity to our body. These lymphocytes provide immunity to our body. அப்போ மாணவர்கள் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம 3 வகையான செல்களை பார்த்துருக்கோம். நியூட்ரோஃபில்கள், பேசோஃபில்கள், ஈசோஃபில்கள். அது எல்லாமே என்னது? துகள் உள்ள இரத்த வெள்ளணுக்கள். ஏன்னா அதுக்கு சைட்டோபிளாஸ்மில் சில துகள்கள் இருக்கும். துகள்கள் இருக்குன்னா அப்படி துகள் உள்ள இரத்த வெள்ளணுக்கள்னு சொன்னோம். இனி 2 வகை இருக்குது. அது 2 துகளற்ற இரத்த வெள்ளணுக்கள்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா பேர்ல இருக்கு, சைட்டோபிளாஸ்மில் துகள்களும் இருக்காது. ஒன்று லிம்போசைட்டுகள். இரத்த வெள்ளணுக்கள்லையே அளவில் சின்னது இந்த லிம்போசைட்டுகள். 20 to 30% இரத்த வெள்ளணுக்கள் இந்த லிம்போசைட்டுகள் தான். 20 to 30% இந்த இரத்த வெள்ளணுக்கள் லிம்போசைட்டுகள் தான். இந்த லிம்போசைட்டுகள் 2 வகை உண்டு. அவை பி லிம்போசைட்டுகள் அல்லது பி செல்கள் என்றும், டி லிம்போசைட்டுகள் அல்லது டி செல்கள் என்றும் 2 வகையான லிம்போசைட்டுகள் காணப்படுகின்றது. இந்த லிம்போசைட்டுகளுக்கு பணி என்னன்னு பார்த்தோம்னா, லிம்போசைட்டுகளுடைய பணி நம்முடைய உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பாற்றலை தரக்கூடிய பணியை இந்த லிம்போசைட்டுகள் மேற்கொள்கின்றது. மோனோசைட்ஸ் roughly 0.1% of the WBCs are the monocytes. These are the largest of the WBCs. These monocytes will act as phagocytes. These monocytes will act as phagocytes. அப்போ கடைசியாக பார்த்தோம்னா 0.1% மோனோசைட்டுகள் இருக்கு. இரத்த வெள்ளணுக்கள்லேயே மிகவும் பெரியவை இந்த மோனோசைட்டுகள் தான். இவை நம்முடைய உடலின் தேவைக்கு ஏற்ப விழுங்கு செல்களாக மாறும். Thrombocytes are the platelets. These are the irregular shaped cells formed by the disintegration of the megakaryocytes. In a cubic milliliter of blood, 2.5 lakhs to 3.5 lakhs of platelets are there. If the number of platelets are less,
it results in delay in blood clotting. So 2.5 to 3.5 lakhs of WBCs are there in a cubic milliliter. If the number of platelets are less, then it delays the process of blood clotting, since their important function is blood coagulation. அப்போ இறுதியாட்டு இரத்த தட்டுகள் இவை ஒழுங்கற்ற வடிவம் கொண்டவை. எலும்பு மஜ்ஜையில் இருக்கக்கூடிய மெகா கேரியோசைட்டுகள் சொல்லக்கூடிய செல்கள் இருந்து உருவாகும். இந்த எலும்பு மஜ்ஜையிலிருந்து உருவாகக்கூடிய இந்த இரத்த தட்டுகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு கன மில்லி லிட்டர்ல 2.5 லட்சத்திலிருந்து 3.5 லட்சம் வரை இந்த இரத்த தட்டுகள் காணப்படுகின்றன. இந்த இரத்த தட்டுகள் இரத்தம் உறைவதற்கு தேவையானவை. அதனால இவைகளை உறையணுக்கள்னு நம்ம சொல்லுவோம். எப்போ இரத்தத்தில் குறைவான இரத்த தட்டுகள் காணப்படுதோ, குறைவான இரத்த தட்டுகள் காணப்படுவது இரத்தம் உறைவதற்கு காலம் தாழ்த்தக்கூடிய அறிகுறி ஒன்றை உருவாக்குகின்றது. So all these are about the blood groups. You know, our blood is grouped into various types. It is based on the presence of agglutinogens or the antigens, which are the polysaccharides found on the surface of the red blood corpuscles. And one of the important feature of our blood is presence of antibodies or the agglutinins. Antigens are the agglutinogens, while the antibodies are the agglutinins. The antibodies are proteins, and these protein antibodies are found in the plasma. Based on the presence of these antigens or the agglutinogens and antibodies or the agglutinins, our blood is grouped into 4 types: A, B, AB as well as O. அப்போ இரத்த வகுப்புகள். நம்முடைய இரத்தம் 4 வகைகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த இரத்தம் எந்த அடிப்படையில் 4 வகைகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுன்னு பார்த்தோம்னா, இரத்தத்திலே இருக்கக்கூடிய இரத்த சிவப்பணுக்களின் வெளிப்புறத்திலே காணப்படக்கூடிய பாலிசாக்கரைடுகள் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அக்ளுட்டினோஜன்களான ஆன்டிஜன்கள் அடிப்படையிலும், அப்போ இரத்த சிவப்பணுக்களுக்கு வெளிப்பகுதியில் அக்ளுட்டினோஜன் என்று சொல்லக்கூடிய பாலிசாக்கரைடுகள் காணப்படுகின்றது. அவைகளை நாம் ஆன்டிஜன்கள் என்று சொல்லுவோம். இரத்த பிளாஸ்மாவிலே காணப்படக்கூடிய அக்ளுட்டின்கள் என்று சொல்லக்கூடிய ஆன்டிபாடிகள் அடிப்படையிலும், இந்த பிளாஸ்மாவிலே இருக்கக்கூடிய அக்ளுட்டினின் என்று சொல்லக்கூடிய ஆன்டிபாடிகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, இந்த அக்ளுட்டினின் என்று சொல்லக்கூடிய ஆன்டிபாடிகள் புரதங்கள். அப்போ இரத்த வெள்ளணுவிலே இருக்கக்கூடிய அக்ளுட்டினோஜன் மற்றும் இரத்த பிளாஸ்மா இரத்த சிவப்பணுக்களிலே இருக்கக்கூடிய அக்ளுட்டினோஜன் மற்றும் இரத்த பிளாஸ்மாவிலே இருக்கக்கூடிய அக்ளுட்டினின் என்று சொல்லக்கூடியவனுடைய அடிப்படையிலே இரத்தம் 4 வகைகளாக முறையே ஏ, பி, ஏபி மற்றும் ஓ என பிரிக்கப்படுகின்றது. A blood group is having A agglutinogen on the surface of the erythrocytes, while the B blood group is having B type of agglutinogen on the surface of the red blood corpuscles. The AB blood group is having both A type of agglutinogen and B type of agglutinogen on the surface of the red blood corpuscles. On the other hand, O blood group has no agglutinogen on the surface of the red blood corpuscle. So O group has no agglutinogen on the surface of the red blood corpuscle. While if you take the blood group A is having anti-B agglutinin in the plasma. A group is having anti-B agglutinin in the plasma. B group is having anti-A agglutinin in the plasma. B group is having anti-A agglutinin in the plasma. AB group is having no agglutinin in the plasma. AB group is having no agglutinin in the plasma. Whereas O group is having both
anti-A agglutinin and anti-B agglutinin in the plasma. O group is having anti-A agglutinin and anti-B agglutinin in the plasma. அப்போ ரத்தத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏ ரத்த உறுப்பை சார்ந்தவர்களுக்கு ஏ வகை அக்ளூட்டினோஜன் ரத்த சிவப்பணுவில் இருக்கும், பி ரத்த உறுப்பை சார்ந்தவர்கள் பி வகை அக்ளூட்டினோஜன் ரத்த சிவப்பணுவில் இருக்கும், ஏபி ரத்த உறுப்பை சார்ந்தவர்களுக்கு ஏ மற்றும் பி வகை அக்ளூட்டினோஜன் ரத்த சிவப்பணுக்கள் இருக்கும். ஓ ரத்த உறுப்பை சார்ந்தவர்களுக்கு ரத்த சிவப்பணுக்களில் எந்த அக்ளூட்டினோஜனும் இருக்காது. அதே நேரத்தில் ஏ வகுப்பை சார்ந்தவர்களுக்கு ஆன்டி பி அக்ளூட்டினின் பிளாஸ்மாவிலே காணப்படும். பி வகுப்பை சார்ந்தவர்களுக்கு ஆன்டி ஏ அக்ளூட்டினின் பிளாஸ்மாவிலே காணப்படும். ஏபி இரத்த வகுப்பை சார்ந்தவர்களுக்கு எந்த அக்ளூட்டினும் பிளாஸ்மாவிலே காணப்படுவது இல்லை. நாம் ஓர தொகுப்பை சார்ந்தவர்களை எடுத்துக்கொண்டோம் எனில் ஓர தொகுப்பை சார்ந்தவர்களுக்கு ஆன்டி ஏ அக்ளூட்டினின் ஆன்டி பி அக்ளூட்டினின் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு வகை அக்ளூட்டின்களும் காணப்படுகின்றது. அப்போது ஏ இரத்த வகுப்புக்கு ஏ அக்ளூட்டினோஜன், பி இரத்த வகுப்பு பி அக்ளூட்டினோஜன், ஏ பி இரத்த வகுப்பு ஏ மற்றும் பி அக்ளூட்டினோஜன், ஓ இரத்த வகுப்பிற்கு எந்த அக்ளூட்டினோஜன் காணப்படுவதில்லை. ஏ இரத்த வகுப்பிற்கு ஆன்டி பி அக்ளூட்டினின் பிளாஸ்மாவிலே, பி இரத்த வகுப்பிற்கு ஆன்டி ஏ அக்ளூட்டினின் பிளாஸ்மாவிலே, ஏபி இரத்த வகுப்பிற்கு எந்த அக்ளூட்டினும் காணப்படுவதில்லை. ஓ இரத்த வகுப்பிற்கு ஆன்டி ஏ மற்றும் ஆன்டி பி என்று சொல்லக்கூடிய அக்ளூட்டின்கள் இரத்த பிளாஸ்மாவிலே காணப்படுகின்றது. You see, the knowing of the blood group helps in transplanting that is the transfusion of blood and saving the life. So, the knowing the blood group helps to transfuse blood and save life. You know, the A group can be transfused to A and B, A and AB. B group can be transfused to B and AB. O group can be transfused to A, B, A, B, O, whereas the AB group can be transfused only to AB. Whereas the A group can receive blood from A and O, B can receive blood from B and O, AB can receive blood from AB, ABO, while O can receive blood from O only. As O group can be transfused to all other blood groups, the O group is termed as the universal donor. Whereas the AB blood group can receive blood from all other blood groups, the AB blood group is known as universal recipient. இப்போ இரத்த உப்பு பற்றி தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால என்ன நன்மை? இரத்த உப்பு பற்றி தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால உள்ள நன்மை என்னது? ஆபத்து காலத்தில் இரத்தமேற்றி உயிரை காப்பாற்றுவது. ஏ இரத்த வகுப்பை சார்ந்தவர்களுக்கு ஏ இரத்த வகுப்பும் கொடுக்கலாம், ஓ இரத்த வகுப்பும் கொடுக்கலாம். பி இரத்த வகுப்பை சார்ந்தவர்களுக்கு பி இரத்த வகுப்பும் கொடுக்கலாம், ஓ இரத்த வகுப்பும் கொடுக்கலாம். ஏபி இரத்த வகுப்பை சார்ந்தவர்களுக்கு ஏ, பி, ஏபி மற்றும் ஓ இரத்த வகுப்புகள் கொடுக்கலாம். ஓ இரத்த வகுப்பை சார்ந்தவர்களுக்கு ஓ இரத்த வகுப்பு மட்டுமே கொடுக்க முடியும். அதே போல் ஏ இரத்த வகுப்பை சார்ந்தவர் ஏ மற்றும் ஓவிடமிருந்து இரத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். பி வகுப்பை சார்ந்தவர் பி மற்றும் ஓவிடமிருந்து இரத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஏபி இரத்த வகுப்பை சார்ந்தவர் ஏ, பி, ஏபி மற்றும் ஓவிடமிருந்து இரத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். ஓ இரத்த வகுப்பை சார்ந்தவர் ஓவிலிருந்து மட்டுமே இரத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். இவ்வாறு ஓ இரத்த வகுப்பு அனைவருக்கும் இரத்தத்தை வழங்குவதால் ஓ இரத்த வகுப்பை நாம் யூனிவர்சல் டோனர் என்று சொல்லுவோம். ஏபி இரத்த வகுப்பு அனைவரிடமிருந்து இரத்தத்தை பெற்றுக்கொள்வதால் ஏபி இரத்த வகுப்பை நாம் யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ட் என்று நாம் சொல்லுவோம். RH factor. See, when the blood of a rhesus monkey was added with the rabbit, a special type of antigen was found in the blood of the rhesus monkey. Later, the same antigen was found in the human being also.
among human beings, those who are having that particular agglutinin or antigen are termed as agglutinin or agglutinogen or antigen are known as RH positive. Among human who lack the RH or RH agglutinogen or antigen are termed as RH negative. அப்போ RH காரணி முயலுக்கு இரத்தத்துக்கு கூட ரீசஸ் குரங்குக்கு இரத்தத்தை சேர்த்த போது ரீசஸ் குரங்கு இரத்தத்தில் ஒரு காரணி இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க. அந்த காரணி முதல்ல ரீசஸ் குரங்கு இரத்தத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுனால ரீசஸ் குரங்கு பேர்லே அது RH காரணி என்று அழைக்கப்படுகின்றது. மனிதரின் யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த காரணி காணப்படுகின்றதோ, அந்த அக்லுட்டினோஜன் காணப்படுகின்றதோ அவர்கள் எல்லாமே RH நேர்மறையாளர் பாசிட்டிவ்னும், யார் யார்கிட்ட எல்லாம் அந்த அக்லுட்டினோஜன் ஆன்டிஜன் இல்லையோ அவங்க எல்லாம் RH எதிர்மறையாளர் RH நெகட்டிவ்னும் நாம் அழைக்கும். RH factor is controlled by 3 pairs of alleles, namely C, D, E. And if you take the problem of RH arise, when a RH positive person with capital D marries a woman who is small d, then there are chances that they will have a child with RH positive. So the father is RH positive capital D and the mother is RH negative small d, and the child is RH positive having capital D small d. This RH positive child gets everything from the body of the mother which is RH negative. The RH antibodies are smaller than that of the AB antibodies. So if you take this one, the RH antigens are smaller than that of the AB antigens, agglutinogens. RH agglutinogens are smaller than AB agglutinogens. This RH agglutinogen passes through the placenta, reaches the body of the mother, and for that antigen, mother's RH negative blood produces agglutinins or antibodies. The agglutinins of the mother, RH negative mother, antibodies of the RH negative mother, passes through the placenta, reaches the body of the child. When it reaches the body of the child, it destroys the red blood corpuscles of the child, causing the jaundice and anemia. This disease, which is caused by the destruction of the red blood corpuscles of the fetus or the child by the agglutinins or the antibodies of the mother, which leads to the jaundice and ammonia, is known as erythroblastosis fetalis. The first child may escape as sufficient antibodies are not produced. Sufficient agglutinins are not produced in the mother's body. If the same mother bears a RH positive child subsequently, the antibodies enter into the body of the mother. The agglutinins enter in the body of the mother and enter in the body of the child. The agglutinins enter into the body of the child from the mother, causing destruction of the RBCs, results in anemia and jaundice in child. This disease caused by this agglutinins of the mother in the body of the child, the anemia and jaundice, is known as erythroblastosis fetalis. The first child may escape as the sufficient RH antibodies are not produced in the mother. This condition can be prevented by immunizing the body of the mother with RH antigen. Immunizing the body of the mother with RH antigen, the problem of erythroblastosis fetalis can be overcome. இப்போ ஆர்ஹெச்சினுடைய பிரச்சனை எப்போ வரும்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு RH பாசிட்டிவான நபர் கேபிட்டல் டி
ஒரு பெண்ணை திருமணம் செய்கிறார், அவங்க ஸ்மால் டி, அவங்க RH நெகட்டிவ், அப்பா RH பாசிட்டிவ், அம்மா RH நெகட்டிவ். அவங்களுக்கு கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு RH பாசிட்டிவ் குழந்தை இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இந்த கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி RH பாசிட்டிவ் குழந்தை தன்னுடைய தாயினுடைய உடலுக்குள்ளே வளர்ச்சி அடைகின்றது. இந்த குழந்தை தனக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களையும் தாயினுடைய உடலிலிருந்தே பெற்றுக்கொள்கின்றது. எப்பொழுதெல்லாம் தாயினுடைய RH குழந்தையினுடைய RH அக்ளூட்டினோஜன் அல்லது ஆன்டிஜன் தாயினுடைய இரத்தத்தோடு தாய் சேய் இணைப்பு திசு வழியாக தொடர்பு கொள்கின்றதோ, எப்பொழுதெல்லாம் குழந்தையினுடைய ஆன்டிஜன் அக்ளூட்டினோஜன் தாய் சேய் இணைப்பு திசு வழியாக தாயினுடைய இரத்தத்தோடு தொடர்பு கொள்கின்றதோ, தாயினுடைய இரத்தம் RH அக்ளூட்டினின் அல்லது RH ஆன்டிபாடிகளை உருவாக்கும். தாயினுடைய உடலிலே உருவாகக்கூடிய RH ஆன்டிபாடிகள் தாய் சேய் இணைப்பு திசுவை கடந்து சேயினுடைய உடலுக்குள்ளே வந்து சேயின் இரத்த சிவப்பணுக்களை அழித்து சேய்க்கு இரத்த சோகை என்று சொல்லக்கூடிய அனீமியா மற்றும் மஞ்சள் காமாலை நோயை ஏற்படுத்தும். இவ்வாறு இரத்த சோகை மற்றும் மஞ்சள் காமாலை நோய் ஏற்படக்கூடிய இந்த நிலையை நாம் எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ் என்று சொல்லும். குழந்தைக்கு ஏற்படக்கூடிய மஞ்சள் காமாலை அனீமியா மூலம் ஏற்படக்கூடிய அந்த நோயை எரித்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபீட்டாலிஸ் என்று சொல்லுவோம். பொதுவாக முதல் குழந்தை பாதிக்கப்படுவதில்லை, ஏனெனில் தாயின் உடலில் போதுமான RH ஆன்டிபாடிகள் உருவாகி இருக்காது. அதே தாய் மீண்டும் RH பாசிட்டிவ் குழந்தை கருத்தாங்க நேர்ந்தால் குழந்தைக்கு இந்த நோயானது ஏற்படும். இதை தவிர்ப்பதற்காக தாய்க்கு RH ஆன்டிஜனுக்கான தடுப்பூசிகள் இடப்படுவதன் மூலம் இந்த நோய் ஏற்படுவதை நம்மால் தடுக்க இயலும். Blood clotting. Whenever there is a trauma or injury, blood flows through that. After some time, it transforms into a solid that we call it as the blood clotting. Whenever there is a trauma or injury, the endothelium of the blood cells, tissues and platelets disintegrate, and the platelets form a structure known as platelets plug at the place of wound or injury. The formation of the platelet plug stops bleeding or stops the leaking of the blood. Now, the endothelium and the tissues together form a substance known as the tissue factor. This tissue factor initiates the conversion of prothrombin into thrombin. Prothrombin, we already told you, prothrombin is a plasma protein. Prothrombin into thrombin. The prothrombin, when it is converted into thrombin, this thrombin activates the inactive fibrinogen, once again a plasma protein. Inactive fibrinogen into fibrin. This fibrin forms fibers or the mesh. As a result of that, the clotting or the bleeding is completely stopped. That's what we call it as the coagulation or blood clotting. So, first of all, formation of the platelet plug at the place of wound. Then the endothelium tissue factors together activates the prothrombin into thrombin. This thrombin converts fibrinogen into fibrin. Fibrin forms fibers where the clotting takes place. இரத்தம் உறைதலை பார்த்தோன்னா உடலில் அடிபட்டோ அது விபத்தின் மூலம் காயம் ஏற்பட்டதெனில் அது வழியாக இரத்தம் வெளியேற ஆரம்பிக்கும். இரத்தம் சிறிது நேரத்தில் ஒரு திடப்பொருளாக மாறும். இந்த திடப்பொருளாக மாறக்கூடியது தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இரத்தம் உறைதல்னு சொல்லுவோம்.
இந்த இரத்தம் உறையக்கூடிய இடத்துல இரத்த தட்டுகளும் அவ்விடத்திலே காணப்படக்கூடிய திசுக்களும் சேர்ந்து ஒரு இரத்த தட்டு அடைப்பு ஒன்று ஏற்படுது. இந்த இரத்த தட்டு அடைப்பு ஏற்படுவதுதான் என்னது? இரத்தம் உறைதலுடைய முதல் நிலை, இரத்த தட்டு அடைப்பு, பிளேட்லெட் பிளக். பின்னர் இரத்த குழாய்களின் உட்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய திசுவான எண்டோத்தீலியமும் திசுக்களும் சிதைவடைந்து இவை புரோத்ராம்பினை திராம்பினாக மாற்றுகின்றது. புரோத்ராம்பின் நம்ம சொல்லியிருக்கோம், புரோத்ராம்பின் பிளாஸ்மாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புரதம். புரோத்ராம்பினை திராம்பினாக மாற்றும். இந்த திராம்பின் என்ன செய்யும்? கால்சிய அயனிகளோட உதவியுடன் ஃபைப்ரினோஜனை ஃபைப்ரினாக மாற்றுகின்றது. இந்த ஃபைப்ரினோஜன் என்னதான்? ஒரு பிளாஸ்மா புரதம் தான். இந்த ஃபைப்ரினோஜன் ஃபைப்ரினாக மாற்றப்படுகின்றது. இந்த ஃபைப்ரின் காயம்பட்ட இடத்துல வலைப்பின்னல் அமைப்பு ஒன்றை உருவாக்குகின்றது. ஃபைப்ரின் காயம்பட்ட இடத்துல வலைப்பின்னல் அமைப்பு ஒன்றை உருவாக்கும். அந்த வலைப்பின்னல் அமைப்பில் இரத்த செல்கள் தடுக்கப்படுவதன் மூலம் இரத்தம் உறைதலானது நடைபெறுகின்றது. Structure of blood vessels. See, in our body there are three types of vessels are there: arteries, veins, and capillary bed. Arteries are the blood vessels which carry blood from the heart to the various parts of the body, while the veins of the blood vessels which bring blood to the heart from various parts of the body. And structurally, the wall of the blood vessels are formed of three layers. They are the tunica intima or interna, tunica media, tunica externa or the tunica adventitia. The tunica intima or interna is formed of endothelium. The tunica media is formed of muscle layer. The muscle layer are the smooth muscles, namely the circular and longitudinal muscles are there. The outermost layer is a tunica externa or adventitia. It is formed of the connective tissues and squamous epithelium. அப்போ நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய இரத்த குழாய்களை பார்த்தோம். நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய இரத்த குழாய்களை மூன்று வகையாக பிரிக்கிறோம். அவை தமனிகள், சிரைகள், இரத்த தந்துகள். இதயத்திற்கு இரத்தத்தை உடல் பகுதிக்கு எடுத்துக்கொண்டு செல்லக்கூடியவை தமனிகள் என்றும், உடல் பகுதியிலிருந்து இரத்தத்தை இதயத்துக்கு எடுத்துக்கொண்டு செல்பவை சிரைகள் என்றும், இவை இரண்டுக்கும் இடைப்பட்டவைகளை நாம் தந்துகள் என்றும் நாம் அழைப்போம். ஒரு இரத்த குழாயை எடுத்துக்கொண்டோம் எனில் இரத்த குழாயானது 3 அடுக்குகளை கொண்டது. அவை முறையே ஒன்று டியூனிகா இன்டிமா ஆர் இன்டனா, இது எண்டோத்தீலியத்தால் ஆனது. நடுவில் இருக்கக்கூடிய டியூனிகா மீடியா என்று சொல்லக்கூடிய அடுக்கு, இது வரியற்ற தசைகளால் ஆனது. இந்த வரியற்ற தசைகளால் ஆன டியூனிகா மீடியாவில் வட்ட தசைகள் மற்றும் நீள் தசைகள் காணப்படுகின்றது. வெளிப்புறத்திலே இருக்கக்கூடிய டியூனிகா எக்ஸ்டர்னா அல்லது அட்வென்ஷியா என்று சொல்லக்கூடியது இணைப்பு திசுக்கள், ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம் இவைகளால் ஆனது. The thickness of the tunica media that varies between arteries as well as veins. Because in arteries the pressure is exerted to withstand that the tunica media is having more layers of muscles in the tunica media layer. Whereas in the veins the pressure is less, so the muscles in the tunica media is limited. இப்போ இந்த 3 அடுக்குகள் இரத்த குழாய்க்கு சொன்னா 3 அடுக்கு இருக்குன்னு இருக்கும். இது தமனிகளில் பார்த்தோம்னா தமனிகளில் நடுவில் இருக்கக்கூடிய டியூனிகா மீடியா என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அடுக்கு அதிக தசைகளை கொண்டதாட்டிருக்காங்கன்னா அவைகளில் அதிக இரத்த அழுத்தம் காணப்படும். இரத்த அழுத்தத்தை தாங்குவதற்கு ஏற்ற வகையிலே அதிக தசைகள் காணப்படும். So if you take the arteries, I told you they carry blood from the heart to the various body parts. Majority of the arteries, almost all the arteries carry oxygenated blood except the pulmonary artery which carries the deoxygenated blood. There are larger arteries divided into smaller arteries.
Smaller arteries further divide into arteriole, and finally it divides the arteriole further divide into capillaries. அப்போ தமனிகளை பார்த்தோம்னா இதயத்திலிருந்து உடல் உறுப்புகளுக்கு ரத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு செல்வது, பெரிய பொதுவாட்டு சுத்த ரத்தத்தை ஆக்சிஜன் உள்ள ரத்தத்தை எடுத்து செல்லும், நுரையீரல் தமனியை தவிர அது ஆக்சிஜன் அற்ற ரத்தத்தை எடுத்து செல்லும். பெரிய தமனிகள் சிறு தமனிகளாகவும் சிறு தமனிகள் மீண்டும் சிறு தமனிகளாகவும் மாறி தந்தைகளாக மாறுகின்றன. So veins are the blood vessels which carry blood from the body parts to the heart. Generally, the veins carry deoxygenated blood except the pulmonary artery which carries the oxygenated blood. The smaller venules unite to form the veins which further forms the larger vein. The veins are internally having valves which prevent the reversal flow of blood. அப்போ இந்த சிரைகளை எடுத்துக்கிட்டோம்னா சிரைகள் உடலின் பல பகுதிகளிலிருந்து இரத்தத்தை இதயத்துக்கு எடுத்து கொண்டு வரக்கூடிய இரத்த குழாய்கள். பொதுவாக சிரைகள் ஆக்சிஜன் அற்ற இரத்தத்தை எடுத்து செல்லும், நுரையீரல் சிரையை தவிர. சிறு சிரைகள் ஒன்றிணைந்து பெரிய சிரைகளாகவும் அவை மீண்டும் ஒன்றிணைந்து பெரும் சிரைகளாகவும் மாறுகின்றது. Capillary bed. The arteries, the arterioles end in the form of smaller capillaries, while the venules start or originate in the form of capillaries. So the capillary bed where the pressure is completely different, that is absent, that is known as the capillaries. Arteries end in capillaries while the veins start in capillaries. கடைசியாக பார்த்தோன்னா தந்தி வலைப்பின்னல். தமனிகள் தந்திகளாக மாறும், தந்திகள் சிரைகளாக ஆரம்பிக்கும். Lymph. When the blood flows through the blood vessel, the substance that comes out of the wall of the blood vessel that reaches the tissues and forms the tissue fluid, that is the lymph. The composition of the lymph different from that of the plasma. The lymph is having the lymphocytes. The lymph from all parts of our body are collected by the lymph vessels or the lacteals. The lacteals unite to form lymph nodes. The lymph nodes are found abundant in the case of neck, then axilla region, as well as the Gorian region. All these lymph vessels finally unite to form the right and left thoracic vessel and enter into the regular circulation. The cells which are found in the lymph are the lymphocytes. Both the T and B lymphocytes are found in the case of the lymph. அப்போ நிணநீர் இரத்தம் இரத்த குழாய்கள் விளையாட்டு போகும்போது இரத்த குழாய் சுவர் விளையாட்டு வரக்கூடிய திரவம் திசு திரவகம் மாறதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், நிணநீர்னு சொல்லுவோம். இந்த நிணநீர் இரத்தத்திற்கு வேதி அமைப்பிலிருந்து வேறுபடுது. இரத்தத்தில் இரத்த சிவப்பணம் அப்படி ஒன்றும் இருக்காது. நிணநீர் சொல்லக்கூடிய அந்த கொழுப்பு நிறைந்த அந்த திரவம் நிறைய இருக்கும். அதை தவிர நிணநீரில் என்ன இருக்கும், லிம்போசைட்டுகள் சொல்லக்கூடிய செல்கள், பி லிம்போசைட்டுகளும் டி லிம்போசைட்டுகளும் காணப்படும். இந்த நிணநீரெல்லாம் சிறு சிறு நிணநீர் நாளங்களால் சேகரிக்கப்படுகின்றது. நம்முடைய இடத்தில் நம்முடைய உடலில் கழுத்து, கை அக்கிள் மற்றும் இடுப்பு பகுதியினுடைய பின்பகுதி போன்ற இடங்களிலே அதிக அளவு நிணநீர் முடிச்சுகள் காணப்படுகின்றன. இந்த நிணநீர் முடிச்சுகள் இருந்து தோன்றக்கூடிய நிணநீர் நாளங்கள் ரெண்டு பெரிய நாளங்கள், வலது மற்றும் இடது மார்பக நாளங்களாக மாறி இறுதியாக இரத்தோட்ட மண்டலத்திலே சேர்கின்றன. Dear students, so in this lesson, the 7th lesson, we have so far discussed only the first half. The rest we will see in the next class. Please go through the textbook and study well. அப்போ மாணவர்களே, நம்ம இப்போ இந்த 7வது பாடத்துக்கு முதல் பகுதியை மட்டும்தான் இந்த பகுதியில் பார்த்துருக்கோம். இதனுடைய தொடர்ச்சி நாம் அடுத்த வகுப்பிலே பார்ப்போம். புத்தகத்தை படித்து இதை நன்றாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். நன்றி.